I've been a caregiver to my mother living with Alzheimer's for the last 11 years, and this is continuation of my sharing my experience as a caregiver to my mother and the challenges that I have faced as a caregiver. And my hope is to have other people in the same place I am, or at the beginning of their journey in taking care of their loved ones. If you are listening to this in the live session, please drop your comments, your questions in the comment box. And if you are listening to it in a replay later on when I post this on YouTube, please have your questions and comments there too, but start with the word replay so I know to respond to it later on, that you weren't there when I was doing the live session. Also, if you have questions, I will answer questions later on. I might not get to it during the broadcast, but at the end of the broadcast, I will leave few minutes where you can ask your questions in that time. So dhawaada walaalaheen, salaamu calaykum. Faadimiina, aad ayaad u mahadsan tahay inaa ii soo gashid maanta meeshaan. Maanta sidii ayaamahan dhanba aan waday, waxaan meeshaanayta uga hadli doonaa dhibaatooyinka oo qofka haayo, qof waayeel oo jiran ama waayeelnimo especially dadka haayo waayeelka oo Alzheimerska qaba, ayaan maanta uga hadlana waxyaabaha dhibaatooyinka waxaana idinla wadaagi doonaa aniga wixii khibradayda iyo waxyaabihii aan soo maray 11 sano oo lasoo dhaafay oo hooyaday aan hayay. Waxaan rabaa inaad ogaatay aniga takhtar ma ihi, aniga ma ihi nurse, wax caafimaad oo aan ka aqaana ma jiraan. Wax kasta oo aan idin sheego waxay ku saabsan yihiin wixii aniga aan la kulmay 11 sano oo lasoo dhaafay. Shalay meeshii aan uga tegay ayaan ka bilaabi doonaa maanta. shalay meeshaan uga tegayna waxay ahayd maxaa ka mid waxyaabaha qofka wahaayo, qofka waayeelka lasoo kulmi karo, maxaa ka mid ayay ahayd. markii qofkii oo maskaxdiisii iyo xusuustiisii ay hoos u dhacaan, oo qofkaagii uusan kala garanaynin qofku ahaa wixii uu u baahnaa, noloshiisa uusan ka shaqayn karin, oo dadka waddankan joogo cognitive decline ay ahaan, maxaa qofkii kala soo kulmi karo. So just what I left it yesterday, in today's discussion, I am going to share my experience with you as a caregiver to my mother for the last 11 years. And in that, everything I share with you, everything I tell you, everything I talk about, it's not because I am a medical professional, a doctor, nurse, caregiver like that, but I am speaking to my personal experience as a caregiver to my mother for the last 11 years. And just where I was yesterday, I am going to start and talk about when there is a cognitive decline on your loved one, how would that impact the caregiver, you, the person that's taking care of this person with the cognitive decline. And that I'm going to divide it in 3 sections. The one of them would be, what is the emotional strain of that on the caregiver when the loved one's cognitive declines, when the loved one's ability to do things for themselves or to comprehend, to understand, what is that? So the first one is emotional strain. Next one is physical demands on the person. And the third one is social isolation. So those are the things I'm going to talk about. Marka maanta waxa aan idin kala hadli doono walaalahayga meeshaan ila soo galay waxaa waaye markii adiga aad tahay qof haayo, qof waayeel oo Alzheimer's ama oo ku dhacay ama waayeelnimo, maskaxdiisii qofka caqligii oo ka tegay ma raba inaan dhaho, laakiin maskaxdiisii ayaa hoos u dhacaysa wixii ay ka shaqayn kartay, because qofkii cudur ayaa ku dhacay ama waayeelnimo ayaa ku dhacday. Marka qofkii markii uu saas noqdo, adigii haayay qofkii, maxay yihiin waxyaabaha kusoo gaari kara, maxaa ka mid adiga waxyaabaha kusoo gaari kara. Markaan saas idin dhahana, waxaan isku dayayaa in aad idinla wadaago waxyaabo aniga aan khibradayda ahaa iyo sida aan uga
hay ama aan uga gudbi kaasna waxaa waaye adiga maxaa ku soo gaarayo qalbigaagi maxaa waaye dhibaatada ay ku soo gelin karto markii qofkaagi uu saas noqdo tan ku xigtana waxay tahay adiga jir ahaantaadi maxay tahay dhibaatada kusoo gaari karta mid waxaa waaye caqligii oo waxa dadkan ay dhahaan emotional midna waxaa waaye xoogii adiga xoogaagi oo personality kan kaleetana waxaa waaye inaad adigii dadkii ka go'did oo aad gurigaagi ku hartid marka haddii ay jiraan dad networkagaaga ku jira oo arrimahan ka faa'iidaysan karo waxaan jeclaan lahaa inaad life linkaga la share garaysid dadka si ay usoo galan haddii ay jirto thank you Fabrinoy thank you for Male Ghost for joining me marka haddii oo aad su'aal qabtid meesha iigu soo qor commentaga haddii kalena iisug marka aan dhameeyo hadalka ayaan ka hadli doonaa so today if you have any questions if there are people in your network that could benefit from this discussion please go ahead and share the live link with them they could join us if not if you go in YouTube you can share the link to my channel because this video will be as it is right now I'm not going to edit it I'm going to leave it the way it is on YouTube so today I'm going to look at when a cognitive decline takes place in your loved one, what are the emotional strain, what are the physical demands, and what are the social isolation, not only to the person living with Alzheimer's, but those social isolation that's caregiver faces. So I am going to take one at a time. The first one I'm going to look at is how your loved one's cognitive decline impacts you as yourself emotional strain so maanta saddexdii qodob oo aan idin sheegay waxaan yeeli doonaa midka u horey oon ka hadli doono waxaa waaye adiga sida oo markii qofkii adiga waalidka ku ahaa hooyo ha ahaato aabba ha ahaado xaaskaagi ama odagaagi oo cudurkan Alzheimer's ku dhaca ha ahaado sidee adiga markii iyaka ay maskaxdoodii siday u shaqaynaysa ay hoos u dhacdo adiga sidee marka ku taaban kartaa waay su'aasha marka aan taas ka hadla aniga waxaa waaye aniga tusaalahayga ayaan kuusoo qaadaa hooyaday waxaa waaye aniga waxay ahayd qof oo aad sheekooyinka dadka ugu sheega aad ayay sheeko ha dhihin gabay ha dhihin wax kasta oy sheegto waxay ahayd sheeko oo mahmah ay ku darayso oo gabay ay ku darayso ayay ahayd weligeed iskool lama geynin sida wax loo akhriyo sida wax loo qorana lama barin marka annaka markaan yaryarana iskool ayna geynaysa maadaama aysan buug akhrin karin sheeko ayay noo sheegi jirtay mar kasto waxaa waaye wax kasta aad dhahdidna jawaab ayay ku haysa dadka welina waxay ahayd aan ka gagaabsanin warka sida haddaa 5 sano jirtid iyo haddaa 15 sano jirtid iyo haddaa 50 sano jirtidba warka sida uu ahay dadka kuugu sheega ayay ahayd oo waxba aan kaa qarqarinin haddii aad rabtid inaad aragtid sida faahfaahsan oo hooyaday sheekooyinkay ay u dhacaayeen waxaan rajaynayaa inaad podcastigayga dhegaysatid my mother the person and the patient in that podcast I tell you the story of my mother living with Alzheimer's and also I tell you the story of my mother before the Alzheimer's so you can get the full waa wixii oo dhan ayaa ka fahmi kartaa sheekadii oo dhan hooyaday intuusan cudurka ku dhicin iyo markuu cudurka ku dhacayba meeshaas ayaad ka heli kartaa meel kastana waa Apple Podcast Google Play Spotify Amazon Music meel kasta ayaa ka heli kartaa marka aniga hooyaday oo saas ahayd markii ninka dhakhtarkii specialistaha ahay oo hooyaday ku sheegay cudurkii Alzheimer's wuxuu i dhahay hooyaday waxyaabaha ku dhici doona ayuu ii sheegay wuxuu idhahay waxay hadday noolaato waxay ku xiran tahay inta sano oo cudurkan ay la noolaato laakiin haddii ay noolaato waxay noqonaysaa in thank you Musa for the follow waxay noqonaysaa in ay hadalka ay maxay ahayd socon weydo ay cuntadii cuni weydo ay hilmaanto salaadii iyo tukashadii soonkii inay hilmaanto qofkay iyada tahay qofkaa adiga tahay meesha ay joogto xaalkaasoo dhan in ay hilmaanto ayaa muxuu ahay ayay gaari doontaa marka inay wax xataa calaalin weyda ayay gaari doontaa maskaxdu waxay gaari doontaa heer aysan wadnihii u dirin saan u dhahay dhiigga siidaa oo qofkii cudur wadnaha oga dha waxaasoo dhan ayuu ii akhriyay markii dambe wuxuu idhahay hooyada waxay gaari kartaa heer ay kula hadlaynin marka aniga wax kasta kala dhan
maskaxdeedu waan ka heli karay markaan fiiri wax kasta oo takhtarka oo ii sheegay laakiin hooyaday oo aan hadlaynin waxay ila noqotay wax aan caqliga geli karin sababtoo hooyaday waxay ahayd qof oo sheekaaley qof oo dadka la hadlay u sheekaynay ayay ahayd marka hooyadaa ma hadlayso hooyadaa dadkii ma la soo xiriirayso marna maxay ahayd maskaxdeedu waa geli weyday marka in the example of the emotional strain when the neurologist told me your mother has Alzheimer's and he gave me a list of things that would happen, list of the impact my mother living with Alzheimer's would be, and he said your mother would depending on how long she lives with the illness, your mother will forget who you are, who she is, where she is. She'll forget to eat, to sleep. She'll forget to walk. She'll forget to blink. Even her main organs, her lungs the brain will forget to send the lungs a signal to inhale and exhale. The brain will forget to send the signal to the heart to pump blood to the body. All those things will be there for your mother will impact. And then at the end, he said, your mother will forget to speak. I could understand everything. I could imagine everything else he told me, but I could not imagine my mother not being able to speak because my mother was always very articulate, was a fantastic storyteller. Right? Every way I tell stories, it's my mother's learning from my mother because she couldn't read and write, but she was able to tell stories. She was all her stories. And if you want to hear my mother's stories reconstructed from my childhood memory, please go to my podcast, My Mother, the Person and the Patient, where I not only tell you my mother living with Alzheimer's, but I also tell you my mother before the illness. So then emotional strain for me is now for the last 4 or 5 years, gradually, each time I walk into the room, my mother tries to say something to me and she can't put the words together, sentences together. It's like I am losing my mother again. So it's like losing my mother over and over again. And that some days I'll just sit there listening to her, waiting for her to say something. But then when she can't, all I want to do is cry who my mother was, right? Cry for my mother, the person, my mother, the storyteller. That's all I want to do. Okay, so marka la sheego sida aniga qalbiyan ay ii taabanayso hooyaday cudurkan ku dhacay waxaa waaye aniga hooyaday sheekooyinka ay ii sheegi jirtay hooyaday hadda waxaa waaye ma soconayso wax ma cunayso marka laakiinse waxa ugu daran waxaa waaye hooyaday hadda hadalkii ayay gabtay hooyaday waxaa waaye markaan hadda qolka ugu soo galo fartuun kaalay ay dhehe markaan u tago wixii ay rabtay inay ii sheegto way hilmaame marka hore waxay dhahaysay fartuun kaalay waa u tagaa bahalkii inta hooy bahalkee waay bahal markaasay iska jooj iska baxay dhehe hadda laakiin waxaa iska baxday xataa ma xasuusato fartuun kaalay waa u jeedaa hadalkii rabtaa inay soo bixiso laakiin ma soo bixin karto marka taas ayaa ku tusay aniga marka mar kasta oo hooyaday ay saas ku dhacdo sababtoo hooyaday waxaan ogahay qofkii ay ahaan jirtay sheekooyinkii ay noo sheegi jirtay ayaan ogahay sidii ay u ahayd qof oo wax kasta oo aa u sheegtid jawaabay ku haysay sheeko kasta maadaama iyada iskool la geyn waxna ay akhrin karin waxna ay qori karin habeen kasta sheeko ayay noo sheegi jirtay sheeko oo tii qof kastoo soomaali waarid ahaysa dheg dheer sheekooyinkii la dhahay cigaal shidaad sheekooyinkii la dhahay haddii aad cigaal shidaad iyo dheg dheer weligaa maqashay meeshaan iigu soo qor commentaga haddii weligaa qof waaridoo kuu sheegaya aad maqashay marka waxaas dhan way noo sheegi jirtay sheekadeeda iyada markay yareedna way noo sheegi jirtay oo iyada ilmaha ay ahayd hadda marka aniga mar kasta oo saas ay dhacdo marka tartiib aniga waxaa hooyaday 11 sano oo lasoo dhaafay
maalin kastaba kis yar ayuu iga xadaayay Alzheimer's kis yar ayuu iga xadaayay mar kasta oo kis yar oo xadana aniga waxa waaye qalbiga waxba iga gaaray hooyaday hadda markaan qolka ugu galo hadda sariirtan saaray wax yar inay seexato markay soo kacdo aan u galo ama markay i maqasho anoo meesha maraayo fartuun magacayga weli way xasuustaa fartuun kaale waa u tagaa by the time aniga aan u tago way hilmaantay inay ii yeertay anigii marka waxaa waaye markas waxaan isku daya inaan iska tago markay i dhahdo kaalay oon arki waayo marka saas ay tahayna ha marka taas waa usoo noqon doonaa su-aashaas khadiijo ay warsay thank you khadiijo su-aashaas su-aal aad u fiican waaye marka waxaa waaye marka markastana aniga waxaan soo xasuusana aniga right away waxaan tegaa hooyaday qofkii ay ahaan jirtay markay yara sheekadii ay ahaan jirtay qalbi xumada meeshay ka imaanay iyo meesha maanta ay joogto waa kastimo because waxa meeshii ay joogtay ay ka imaatay iyo meesha maanta ay joogtay ayaan shaqo isku lahayn taas waaye aniga marka tan oo markasta qalbiga iga dhibaysa marka adiga haddii oo aad qabtid qof hooyo ama aabbo haysid oo saas aad dareemaysid soo dhicidaasayta aad dareemaysid waxaa waaye inaad isku day inaad soo xasuusatid qofkan qofkii oo ahaan jiray si aad u hilmaamin qofkii oo ahaan jiray asaga wuu hilmaami hooya laakiin adiga ha hilmaamin qofka sidii uu ahaan jiray marka taas ayaan leeyahay so when we talk about the emotional strain I'm talking about the impact that my mother's decline had on me emotionally. For me, the number one thing, and it's different for every caregiver. If you are a caregiver, what causes you emotional pain, emotional impact on your loved one, your parents, your loved one living with Alzheimer's is different than everybody else. For me, the biggest emotional pain comes from my mother's inability to speak. That's really has been, and her inability to speak had been gradual. The declining of her ability to use her words had been gradual, right? It's still, she has single word phrases now, not a phrase, even single word sentences. That's what she uses now. But even then, those are garbled and it's hard to tell what she's saying. And it's still, I struggle with that. I struggle accepting it. And that's what I mean, emotional pain that her cognitive decline is costing me, is that I stand there. Now I put her down for a nap. If I go upstairs and I go by her bedroom and she notices, because it's only her and I live in the house, she'll say, Fartoon, Kali. And then I go in. And by the time I walk into her room, about 10 steps it takes me to walk into her room, she forgot why she even called me. And she'll look up and I'll say, didn't you call me? And sometimes she's silent. She doesn't respond. And sometimes she'll say no. And sometimes she will know, she'll remember she called me, but she'll try to say something. And then she forgets in the middle of that and she's done. So that is the emotional pain. I'm telling you, it's my inability to reconcile who my mother was and who she is, especially when it comes to her ability to use language, to use her words, because that was a great skill my mother had. So the kan labaad oo aan ka hadlayo waxaa waaye kan oo markii qofkii qofkii adi ahaysay ama hooyo ama aabbo qofkii adiga familiga ahaysay oo Alzheimerska qabay sida oo maskaxdooda ay hoos u dhacday sidee ku taabanaysaa adiga xoog ahaan physical ahaan sidee ku taabanaysaa way taasna waxay ku taabanaysaa adiga qofkaanayto dhaqdhaqaaqiisii oo dhan ayaad mas'uul ka tahay haddii adiga aad dhaqaaqin qofkaas ma dhaqaaqay ani hadda hooyaday waxaa tartiibay u soo socotay 5 sano 6 sano u horeysay 7 sano u horeysay iyada ayaa lugaheeda ku socotay tartiib waxay gaartay mar oo musqusha markii ay gasho in loo galo saabuuntii waatan hoy shaambadii waatan biyaha kuleelka iyo qabowga isugu daro ayay gaartay marka tartiib ayay u soo socotay
hadda waxaa waaye hooyaday hadday laba saac ama sideedii qof kastoo yaqaan habeenkii ay seexato oo subaxii ilaa iyo 6 ama 12 ama 6 subaxii ay jiifto halkii dhinac ayay u jiifee aniga haddaanan u gedin dhinaceeda xataa ma gedisan karto lugaheedii ma qaadi karto lugihii inaan kor u qaado waayo aniga oo aan u riixo oo kareemadii aan u mariyo dhinaceedii adi tusaale waxaan karta dhinaceedii isuma gedin karto cuntada haddii afka loo geliyo cuntada afka ma gashan karto laakiin markii afka loo geliyo in la xasuusiyo waayo inay calaaliso cuntadii oo hal mar afka ku jirto ayaad u baahan tahay 2 mar 3 mar inaa xasuusisid inay maxay ahayd ay calaaliso markay calaaliso haddana inaan xasuusiyo waa inay laqdo andho hooy laq sidoo kale marka haddii ilkaha buraashkood inaan aniga ilkihii aan buraasho waaye markaan ilkihii buraashay ayay buraashkii qaniine buraashkii inaan dhaha waay siidaa ha qaniinin oon inta buraash oon inta ay waaye marka aad ayaa u mahadsantahay najma linkaga aa share garaysay Catherine aad ayaa u mahadsantahay faloga mandeeq waa mahadsantahay inaa isoo raacday meeshaan marka physical decline ani hadda shalay tusaale ahaan guriga hoosaan u degay jaranjaradii labadii u dambaysay ayaan wax igu dhacay ma ogi iyadoo 2 tallaabo ii dhimantaan meeshii u horreysay tegay markaasaan ul camal dhulka ugu dhacay markaan ul camal dhulka ugu dhacay aniga maskaxdayda waxay aaday haddii aan jabo maanta hooyayaa u maqan maskaxdayda right away meeshay aaday adaa jabaysid iyo xanuunaa ku qabanaya iyo ma jirto sababtoo aniga keliya lugahayga aniga keliya ma isticmaalooy ani iyo hooyadayba ayay luga noo yihiin gacmahayga ani iyo hooyaday ayayba gacmo noo yihiin indhahayga ani iyo hooyo ayay indhino maskaxda sideeda kale maskaxdan ani iyo hooyaday waa isla sheergareyn hoyna marka haddii ani intaan madaxi aan dhulka ku dhubsado aniga maskaxdayda ay wareerto ani keliya dhibkama isoo gaaray hooyadayna wuu soo gaaraa marka waxaa waaye marka inta badanna waxaa waaye muruqahan mujeeda inaan waxaa waaye aan chiropractor u tago physiotherapy inaan u tago sababtoo hooyaday qofka markuu xataa ani way ila egtaa ani igama caataysan laakiin saasay tahayna qofka markuu ku caawinaynin saan waa iyada markaan gedina because inay dhacdo ayay ka cabsanaysaa maskaxdeeda waa kasta maaha marka markasta oo aniga aan taabo oo saasay noqon way isa sii adkayne markaasay dhagax tahay dhagax camal aad gedinaysa camalay tahay anigiina ma rabi haddii halkaas dhinac ay caawo dhan u jiifto dhinac meeshii maqaarkay ka bukanaya because qofkan waa yeel waaye marka habeenkii waxaa waye haddaan 2 saac seexiyo haddana 5 saac 6 saac inaan soo kaco aan dhinac u gediyo haddana salaada subaxii markaan soo kaco aan dhinac kale u gediyo waa ka soo maahan marka anigii marka waxaa waaye jirkii ayaa waxaa waaye korkii ayaa daalayo marka waxaa loo baahan yahay marka adiga korkaagi maadaama uu daalayo marka see uga baxaysaa waa adigii marka waa inaad ku xisaabtantaa sidii haddii exercise aad suubinaysid inaad exercise suubisid haddii aad suubinaysid inaad muxuu ahaye ay tahay inaad adigii jimicsi suubisid haddii meesha aad joogtid qof oo toobinka dadkii soomaalida ay dhihi jireen toobinkuu suubinaa haddaa helaysid annaka meeshaan waxaan ku dhahnaa chiropractor dadkii toobinka waddankeen lagu dhihi jiray meeshaan chiropractora lagu dhahaa marka chiropractor haddii aad heli kartid haddii maxay ahayd meesha aad seexanaysid barkintaada waxaasoo dhan inaad ka fikirtid si adiga muruqyaalkaagii ay caafimaad u qabaan sababtoo adiga caafimaadkaaga qofkaas kale ayaa ku xiran shalay marka waxaan ka hadlay tan oo dhahaysa haddii alaab ay wasaq tahay iska daa neebso marka adiga inaa ogaatid caafimaadkaaga sida aan hadda idiin sheego run waa iska dhami shalay markii aan kufay dhulka markaan ku dhacay waxay ahayd alxamdulillah haddii aanan jabin because haddaan jabo maanta hooyadayaa meel u joogo so in the point when I say physical impact when your loved one cognitively declines that decline is not just cognitive because that cognitive decline impacts rest of their body so your loved one would not have the ability to walk would not have the ability to get up and get to the bathroom and come back would not have the ability to feed themselves to tend to their basic needs and you become the person so you walking around is responsible for 2 people not only for 1 person so and I shared the example yesterday
I was going down the stairs in my house. I live in a raised ranch. It's not really long stairs. I have 5 steps going down to get to my main door. I don't even know why I went there. I just went there because I needed to lock the door. I had somebody who came to help me put my mother to bed for a nap. And then the lady left and I was going to lock the door behind her. So I went in there for the last 2 steps. I don't even know what happened. For the last 2 steps, I didn't realize I needed 2 more steps. So I skipped the last 2 steps, and when my leg went like this, so you could see there's this huge gap, and then I fell like a log, like this, straight. But the only thing that happened to me was I skinned my knee. Nothing else happened. It was just, it was just really, really good. I'm still sore today. And also today in Canada, we had holiday today, so I didn't have to work today, which was good. I was able to rest and put my eyes on my knee. So that's what I did. So my reaction to as I fell was, I'm glad I didn't break anything. Who is going to watch for my mother? Who is going to take care of my mother if I broke something or if I hit my head? That's where my thought went right away. Not that I'm going to be, of course I don't want to be in pain, of course I don't want to break bones and have to go, but then it's, so my legs are not only my legs, they're legs for my mother, same for my hands, same for my arms, same for my thoughts. All those things are very important. So those are the things that, so at the beginning of this broadcast, I said that I am going to look at, how does a cognitive decline of your loved one impacts the caregiver you? How does that happen? So that's how it's, and I said I'm going to look at those in 3, and I'm going to have 2 more tomorrow that I'm going to talk about in my broadcast tomorrow. So the first one was the emotional strain, and the second one was physical impact. So maanta markii halkan aan ka bilaabay waxaan iri maanta waxaan ka hadlayaa qaybtii labaad, cutubtii labaad, oo sidee qofka oo haayo qof waayeel oo waalid sidee u taabanaysaa qofkaas waayeelka oo waalidka markii maskaxdiisii, xusuustiisii, garashadiisii oo maskaxda ay hoos u dhacdo, qofkii haaya sidee u taaban doontaa ayaan ka hadlay. Waxaana ka hadlay qofku waxay u taaban doontaa 3 meelood. Midda u horeysa waxaa waaye inay qofka maskaxiyan u taabato. Qofka ma ka hadlaya qofkii jirna, qofkii kale oo haayay inay maskaxiyan u taabato. Horeyna waxaan u sheegay Alzheimer's inuu yahay cudur family. Shalayaan taas ka hadlay. Cudur oo familyga dhan ku dhacayo, waa cudur hal qof ku dhacayo ma ahan. So Alzheimer's waxaa waaye cudur oo familyga ku dhacayo. Marka adigii oo haayay qofkii waayeelka ahaa siduu kuu taaban doonaa waaye. Marka wuxuu kuu taaban doonaa adiga qofkaagi ayaa maanta intuu jiraday oo dhowr bilood jirnaa ma bixin, qofkaagi ayaa tartiib hoos ugu soo dhacay. waa ka soma. Marka waxaa waaye 2 su'aal ayaa meesha iyo 2 su'aal waa u soo noqon doonaa. Please, thank you Khadija iyo qof kale su'aasha kale i warsaday. Please, su'aasha maxay ahayd meesha kusoo qara, waana isug intaan ka dhamaynay su'aalaha waan ka jawaabi doonaa haddii ilaahayga weyn uu ogolaado. Marka waxaan dhahay, marka taasaas ayay ku taas. Marka tan saddexaad waxaa waaye waxa la dhaho social isolation, ama inaa adiga dadkii ka go'did. taasna maxay tahay? Dadkii inaa ka go'did, see uga go'aysaa dadkii? Because aniga hadda hooyaday ayaan hayaa. Subaxii markaan soo kaco qof ayaa ii imaado oo ila hooyo sariirta igala soo kiciyo, igu caawiyo inaan u qabeeyo, oo kursigeeda aan saaro, oo quraacdeeda aan sii, daawadeeda aan siiyo. Markaan shaqada aadayo 2 saac, qof oo aniga aan lacag siiyo ayaa ii imaado oo hooyo ii haaya intaan shaqada ku maqanahay. Galabtii markii la gaaro oo qoftaas ay iga tagto, ani shaqada aan ka imaado, anaa hooyaday haysto. Marka social isolation marka waxaa waaye aniga haddii qof oo idhaho aroosaa la aadaa Sabtiga, ma aadi kari arooskii, sababtoo qof aan hooyo uga tegaayo malahan. Haddii arooska Soomaalida waa iska taqaanaa, waxaa aadaysaa 4 saac habeennimo ilaa waaga oo ka baryahay. Waxaan xasuustaa intii hooyaday ay jirnin waay,
ما أنت أن حسوستو أو حد قف وين أن حسوستو أو صلاة فجر إيجا تكتي وعبرنتي لكن أنا أو سوجيدو أي صلاة فجر إيجا تكتي أنا أروس جو أروس عن وحان تغني لح ساعة هبينيمو صبحي هل ساعة عن كسوت تغني يعني مقالي رويس عن تغني أروس عن ترنتو تغني أروس كي وحان الله بس ساعة إمادة قفكي أهريب لح ساعة إمادة لح ساعة دكي مكا إمادين أروس كي مركز لو بلود أروس كي مكو بلو سي لو إيلاي لو هيسا لو أشدي وحال عني تضب ساعة هبينيمو banaanka markaan usoo baxnay aniga walaashay labadaba meeshaan ka iman walaashay maraykanka ka iman inta kimaad arooska u tagnay gabaasha iskool isdhigteena ahayd markaan meeshii kas banaanka usoo baxnay hal saac subaxnimo waay salaadii anaka oo soo daats maalinta keliya oo aan xasuusto anoo soo jeedo salaad ay iga tagtay arooskaasaan joogay so laakiin waxaan ku leeyahay waxa social isolation markaan sheego waxa ani haddii la idhaho aroosaa la isugu imaana ma tegi kari sababtoo qof inaan helo way hooyo la joogo oo lacag aan siiyo xataa qofkii lacagta aan siinayay waxa way ma la helaayo gabar kastoo Soomaali oo raba kaali iyo arooskii u socota ani aan u socday marka ma aadi kari haddii la dhaho galabti sabtiga waa la isu imaana gati waa la isu imaana waa la iska sheekaysana xaafad heblaaya la tagaa ma tegi kari حتى ماشي أن كشقيو شقبة أن لا يهي مركا أن كصوبحو هدي معلمين تقل إيدان ميل هبلاي إنسوغو تغينا وإسل الشاكيسنينا أني متيجي كري مانا ليه مركا أنساس كلا يهي نحا ملايين إن أن لا يهي وانك قلب حمهي متيجي كري لباتها يقول دعبي ساس معهن وحان لكو شيء وهي وحيابها أديغا caregiver كو إكارو مركي أو أدهيسيد قف وايل oo Alzheimer's oo maskaxdiis ay hoos u dhacday garashadiis ay hoos u dhacday marka ay haysid waxyaabaha aad la kulmi doonto ayay ka mid tahay tan qofka haddii adiga social isolation aad dareentidna ha isdihin maxaa u dareentay sababtu waxaa waaye qof kasto wixii uu dareemay iyo wixii taabanayo way ka duwan yihiin dadka kale marka maxay ahayd marka sheekada waxaa waaye aad u fiirsanaysid adiga inay yihiin waxyaabaha ku taabanaya inay yihiin haddii marka adiga ay muhiim ku tahay ani hadda tusaale ahaan gabar oo eeda aan u ahay ayaa sanadka dhammaadkiisa aroosayso waddankana waa laga tagaa marka gabadhaas arooskeeda inaan ka harama rabi muhiim ayuu ii yahay inaan tago gabadha arooskeeda marka haddii oo aan gabadhii arooskeeda si aan u tago oo sanadka dhammaadkiisa dhici doono waa inaan hadda qof la sii ballamaa oo hooyo ii haayo right so marka ogaaw haddii qof ama ilma haayo xanuunsan ama waalid haayo xanuunsan oo ku dhaho sidaanaan dareemoy cidladaanaan joogaana hadhin maxaa cidla kaa galay reerkaagiyaa haysataa cunugaaga hayso maxaa kaa maqan ma ahan taas social isolation ama qofkii inuu go'doon yahay dadkii kale dhan uu ka go'an yahay bini'aadan anahay bini'aadan dhanbo isla dhaqan iyo dad la sheekaysasho ayay noloshiisa ku socotaa sababtoo that's why aan nin u guursana ama naag u guursanaysid adig haddaan nin tahay sababta aan maxay ahayd aan dad ula saaxiibayn sababta aan iskool u dhiganayn sababta aan dugsi u dhiganayn sababta aan u lugaynin sababta aan aroosyada iskugu tagayn waxaasoo dhan waxay ka mid tahay dadkii inay isla kulmaan isla sheekaystaan iska warqabaan isu tacsiyeeyaan isla farxaan isla heesaan isla arooskii isla tagaan masaajidkii isla tagaan waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay bini'aadanimada marka qofka laakiin waxyaabaha aad dareemaysid ayay ka mid tahay marka social isolationkii haddii ay tahay wax aad dareemaysid adiga ogaaw inay taas ay tahay wax caadi ah adigiina qof wareersan aadan ahayn haddii aad sidaasayta dareed adigoo qofkaagi jecel cunugaagi jecel hooyadaa jecel aabbahaa jecel diyaar u ah inaa haysid ayaad haddana isla markaas waxaad dareemi kartaa inaad tahay qof dadkii oo dhan ka go'ay qof dadkii aan waqti u haynin uu ugu tago markaas aad isku daydid haye haddii adiga marka maxaa muhiim kuu ah sidee uga bixi kartaa dadkii inaad la kulantid ma waxaa suubsanaysaa dad oo adiga haddii aad computer qabtid ama telephone aad qabtid dad oo ehel qaraabe saaxiibe oo aad isla soo geli kartiin miyaa jiro computerka isku arkarta ani hadda waxaa waaye
bugaagan qoraa waxbaan qoraa marka waxaan qabaa writing group oo 10 gabdhood iyo 15 gabdhood camal aan oo qof kasta wax uu qoraayo ama aan iska sheekaysnayno galab kasta oo talaado iyo galab kasta oo arbace markay tahay 6 ilaa 3 saac habeenimo computerkan iskugu imaana maalin haddii aad ka qayb geli karin ama hooyo ay iga xanuunsan ama mashquul ahay ma ka qayb galay laakiinse gabdhahaas ayaan saas kula sheekaysanaa saasaan dhibkaana maanta isoo garisaan waa qoslaynaa waa sheekaysanayna waxbaan isla akrinaynaa waxbaan isu sheegaynaa waxbaa xasan ka hadlay maanta hiblaayo saasaa ku dhacday warkii shaanaa laga sheegay intaasaan laga sheegay marka kaas ayaa waxay ii tahay si aan dadkii kula xidhnaada anoo gurigaygina ka tegin hadda marka waxoogaa waxaan ku roonay ilaa covidkii oo nagu dhacay waxyaabo badan oo waxaan helnay oo social media oo zoom iyo waxaas oo la iskula sheekaysan karo laakiinse saas ay tahayna haddii waxaas aad ku sheekaysanaysid isku day inay waxaas kulligood ay tiktok kaa noqonin ama kulligood facebook kaa noqon waxaa og tahay tiktok iyo facebook iyo waxaas haddaa fiirinaysidna wax adiga ku anfacayo oo ku dejinayo ka fiirso ha ka fiirsan wax oo wareer kale kuu keenay iyo dad iscaynay iyo dad isshidaynay iyo wax xaggan ka dhacay iyo qofku dhahayo seesaan ku dhihi kartaa cunugaaga hayso maxaa u waarantay hooyadaa hayso jannadaadaa gurigaaga ku haystaa dadkaas camal ma ku caawinayaan marka waxaa u baahan tahay inaa adiga haddii aad social media galayso ama group kale aad la galayso haddii xataa adiga gabadhan qadiijo walaasheen oo kale cunug autism haddaa haysatid ma jiraan dad kale oo aad la xirmi karto iyakana cunug saas camal ay haystaan oo aad computerka iskula kulmi kartiin oo ka sheekaysan kartiin sidee wax yeeshaa idea isla share garayn kartiin aasaas iskula ogaan kartiin sidaas marka si aad adigii ha dhihin social isolation ma qabi ha ka dhagaysin qof kale inuu social isolation ma qabtid laakiin inaad ka fikirtid sidee wax yar dad ula xirmi kartaa inaasaas uga fikirtid ayaa muhiim ah so the third point in our discussion today and is that so we talked about how your loved ones cognitive decline after the diagnosis of Alzheimer's impacts you the caregiver in giving you emotional strain. So we talked about how that impacts you emotionally because, like I said, Alzheimer's is thief and Alzheimer's is a disease that takes pieces of your loved one. It doesn't take your loved one all at once. It takes your loved one in pieces and you're losing your loved one one piece at a time. So that we talked about that. And the next one, we talked about the actual physical impact because you become physically responsible for your loved one, whether that means them taking care of their basic personal needs or sleeping. In my mother's case, she can't even turn from one side to another. If her pillow falls away from her head, she won't be able to put it back. It's my job to check up on her. And that means I am not getting as much sleep as I need to, as much sleep as I should probably get for my age because I'm not 20 anymore, right? So then I'm getting up in the middle of the night. For example, now we're in the summer and I have to stay awake until 10:40, which is when I pray Isha. So I stay awake until 10:40, I pray Isha. And then I put her to bed 8, stay up until 10:40, marking and grading papers. And then I turned her side 11. By the time I shower, get ready for bed, it's 11. I turn her to her side and then I sleep. And then when I wake up for Fajr 4 something, I turn to her side again. Otherwise, she's going to get bed sores if she lays in one side or another. Okay, so that is a physical strain. So the third point is the social isolation. And I think this is one thing, especially for people like me, coming from my background. If you're a woman, for my background, people are not going to really be supportive if you say, I am struggling emotionally. This is too much. I feel isolated, cut off from everybody and everyone, right? And everything. I can't go to a wedding. I can't go to get together with friends. I can't, just
just get up and go to the coffee shop and sit there for an hour. You can't do that, because for me, every time I'm out of the house, it's costing me money. Not only is it costing me money, it's even hard to find somebody to come and sit with my mother, right? So today we had holiday and I needed somebody to sit with my mother because my regular people weren't here. So I had to call somebody and pay them. And then that person came, and for 2 hours, I just went to Starbucks and I sat at Starbucks with a friend and we had coffee and we talked about things and nothing at the same time. But that was my vacation. That was my break, because this was a long weekend. People were going to places, but I can't. That those 2 hours were fantastic for me, from 11 o'clock to 1 o'clock. So if you have social isolation, find ways of curbing that without, even if you cannot leave your house. And I think since start of COVID, we have a lot of ways to connect with people far and wide without physically leaving. I know there is nothing like leaving your house physically and being somewhere else. That's why I needed those 2 hours today. But if you can't, if that's your situation, then find a way of coping with this. So for example, I have group of other people that we are in a writing group together, and we meet in Zoom every Tuesday and every Wednesday from 6 to 9. So some days I cannot go because mom is not feeling well, or I'm tired, or I need to get to bed sooner, all that. But any day that I can go, that is a human connection, another adult that I'm connecting with, because I am a high school teacher. So the entire day I'm dealing with 14-year-olds, 15-year-olds, 16-year-olds, right? I am emotionally kind of like batching people up all day. And I come home and I'm dealing with my mother, right? So, and when I say dealing with my mother, some people would say, roll their eyes and say, why would you say that about your mother? But you have to understand, my mother is not communicating with me. I can't socialize with her, right? So that's why I just feel like I am cut off, and I don't have adults to negotiate with. Even at work, I get to the start of the day and I fly out as soon as the day is done, because I cannot afford the time to stay and even sit with other teachers. I don't even go to the staff room for my lunch break, because even my lunch break, I'm thinking I need to photocopy, I need to have this, I need to have that, I need to have everything put together and organized, just in case I cannot make it on time tomorrow, just in case something happens to my mother overnight and I cannot make it. I need to be ready for that, right? So I have this group of people that I would meet them on Zoom without leaving my house. And I admit it's not the same as being with people physically somewhere. And because we are human, we like that physical connection with people. But it's better than not having connection. These are people that know me. They have known me well before my mother got sick. We connect. I trust them. I can fall apart in their company and say this happened and that happened, and they will be able to help me and talk and even laugh with them here and there. That is how I deal with it. So today I looked at how does a cognitive decline of a loved one living with Alzheimer's impact the caregiver, the person that is taking care of them. And I looked at how that impact manifests itself in emotional strain on the caregiver. And I gave you examples. And how does that impact manifest itself as a physical strain on, or physical demands on the caregiver, where the caregiver is physically under demand to not only perform for themselves but perform for their loved one. And I also looked at the social isolation, because both my mother and I are socially isolated, but my mother doesn't know she's socially isolated. So that's a different, and I know I'm socially isolated, so it's bothersome to me than it is to my mother. So those are the three things I looked at. So maanta waxaan ka hadlay sidii shalayba aan u waday caring for somebody living with Alzheimer's,
an sideeba qofka haayo qofka waayeelka oo qabo cudur maskaxda qofka uga dhacay oo maskaxdiisa qofka hoos u soo dhigay sideebay qofkaas u taabanaysaa marka waxaan dhahay siyaalo badan ay u taabanaysaa maanta saddexda aan ka hadlay waxay yihiin sida qofka oo haayo qofkan waayeelka ay u taabanayso maskaxiyan maskaxdiisa sida ay u taabanayso oo ah inaad adiga aad oga sababtoo cudurkan Alzheimer's waxa way cudur oo qofkaagi xadaayo tartiib maalin kasta in yar oo qofkaagi ka xadaayo ay waaye tan kaleeto waxa way waxaan dhahay wax basic waxaan sida oo qofka korkaagi xoogaagi ayaa loo rabaa hooyadeen tusaalaha aan soo qaaday waxay ahayd in hooyaday hadda dhinaceeda xataa aysan gadisan karin oo tahay aniga inaan dhinaca u gadiyo taasna marka aniga waxay ii taabanaysaa habeenkii inta seexdo 3 saac ilaa salaada aan soo kacayo ma jiifi kari haddaan seexdo 3 saac haddana inaan soo kaco way xataa winter hadday tahay oo cishaha aan 1 saac ee mustukada oo 3 saac aan seexan karo haddaan 3 saac seexdo waxa way inaan haddana 6 saac soo kaco oo hooyo dhinaca u gadiyo oo haddana salaada markaan u soo kaco aan dhinaca u gadiyo haddana subaxii aan kiciyo u qabeynteedii musqusheedii dhinaca u gadinteeda cunto siinteedii sariirta saarideeda ka soo qaadida kursiga saarida wixii oo dhan aniga ayay mas'uuliyiin soo saas ayay xoog ahaan ii taabanaysaa tan kalena waxa way sida aad u dareemaysid inaad go'doon tahay oo dadkii oo dhan aad ka go'an tahay ayaa muxuu ahay ayaa dareemaysaa sababtoo ma ka tegi kartid qofkaanid qof oo waxa way aan musqushii xataa tegi karin adi haddaa maqan tahay aan wax cuni karin cuntadii xataa haddaa hor dhigtid aan maxay ahayd oo meeshaan iska yaallo adiga korsaar kuga marka ma aadi kartid meel qof ma la soo sheekaysan kartid aroos ma aadi kartid gabdha hadday meel iskugu soo tegayn ma u tegi kartid definitely ma safri kartid meel ma aadi kartid hadda waxaan idiin sheegay gabaraan eedo oon aad u jeclahay in la aroosaayo sanadka dhammaadkiisa marka si aan arooskaas u tago 2 beri inaan hadda kasii shaqeeyo waa 6 bil 7 bil ka hor sidii aan ku heli lahay qof hooyo ii haayo 2 beri 3 beri arooskaasayta aan aadayo marka anigiina waa ka go'anahay marka waxaa intaas markaan idiin sheegay waxaa kaloo in sheeg tusaalayaal oo sidee wax uga qabanay sababtoo cudurkan Alzheimer's wax oo maanta iyo beri dhamaanay ma ilaaha og labadeena aniga iyo hooyadii qofkii hormaray marka waqtiga ma dhihi kari hal sano kalaan suubina ama hal bil kalaan suubina marka waxaan dhatan oo physicalka isku day inaa adiga muruqyaalkaaga iyo korkaaga ka shaqaysid exercise haddii xataa meel aad tegi karin xataa aad YouTube kala soo baxdid asaas uga shaqaysid teeda kale waxaan dhahay tan oo dhahayso emotionalka whatever adi aad kula xallin kartid hadday tahay inaa quraan akhris hadday tahay inaa buug akhris hadday tahay inaa guriga gudihiisa hor iyo jaranjarad hor iyo gadaal ugu ordid inaa adiga sidii isku dejin lahayd aad ku xisaabtantid tan kalena social isolation kale waxaan dhahay hadda sidii covidki aan u noogu imaaday waxaan helnay siyaabo badan oo dadka lagula xiriiri karo adoo gurigaaga joogtid taasna ma ahan in ay xallin karta tii cidlada laakiinse at least waxay ku siinaysaa inaad dad kale oo ah oo adalti adi camal dad waaweyn oo fikradaada camal qaba aad la kulmi kartid sababtoo anigoo kale maanta oo dhan 14 jir 15 jir 16 jir aan u dhigo hooyaa maanta dhan galaaska grade 9 ilaa 11 aan u dhigaa marka ilmaa maanta aan la diilgarayn hooyaa markaan guriga imaadana hooyaday waaye marka aniga marka hadda waxaan qabaa group oo aan la kulmo galab kasta oo talaade galab kasta oo 3 saac waan isku dayaa labada galboodba inaan tag waa iska sheekaysnaa waa iska qosolnaa wax aan qornaa isla sheer garaynaa marka taas ayaa ii noqonayso wax yar oo aan dad la xiriiro dad kaleeto oo hooyadayna aan ku haayo anigiina maskaxdii aan saas ku dejisto ayay noqonaysaa marka sheekadii waxaan kusoo koobayaa maanta haddii aad dareemaysid in aad adigii maskixiyan qofkan xanuunsan oo kuu taabtay dhibkiisa oo maxay ahayd ama oo jir ahaanna kuu taabtay qofkan xanuunkiisa adigiina go'doon uu ku geliyey adiga ma ha isdhihin adiga qof wareersanaa tahay maxaasaan u dareemaysaa waxa aad dareemaysid wax caadi oo waxaa waaye oo bini aadan inaad tahay caddaynayo waay waxaa le waaye qofkan adi markaa isaan isaanan dareem waxaa oysaa aniga bini aadanaa ahay ilaahay ma ihi
bini aadan haddaad tahay waxyaabahaas inaad dareento waxay ka mid tahay bini aadamnimada. qofna ha dhegaysin oo ku dhahay see waay hayse reerkaaga maxaa isu waalaysaa. maya, bini aadan haddaad tahay qofkaas saas ku wuxuu ku dhahay adi ilaahay noqo, adi ilaahay ma ihid, bini aadanaad tahay. wixii dhibaato ah oo ku haysto cariiriga aad ku jirtid wax caadi ah waa annaga dhan waa ku jirnaa. So if you are feeling emotional strain because of your loved one's cognitive decline living with Alzheimer's, if you are feeling physical impact on taking care of your loved one, if you are feeling social isolation, do not think that you are not right. Do not think you are just imagining these things. Those feelings, feeling of emotional strain, feeling of physical impact, feeling of socially isolated, it makes you human. Nothing else makes you human. That you are not God. You have feelings, you have limitations, you have flaws, you have drawbacks, you have shortcomings. All those make you somebody who's human, at the same time trying to do a difficult job of being a caregiver to loved one living with limitations. If you have questions, I'm going to go back and start answering these questions. Let me see. I'm going to go. Somebody asked me, Khadija asked me, I think, if I use communication aids like children with autism are. Yes, I am using communication aids. If you watch some of my videos, I record a video of my because my mother likes to color, my mother likes to count, my mother likes to make beads. So I have a basket of beads. It might not be the same as you would use with a child living with autism, but I use hooyaday waxaan u isticmaalaa kuul. waxaan haystaa baaquli weynaada oo kuula iyo dun. haddaan u dhiibo kuusha iyo dunta way taxaysaa, waxay ka suubinaysaa silsilad, waxay ka suubinaysaa wax oo jijin oo gacanta lagu xirto colorinkay jeceshahay. haddaa fiiris one of my video oo hooyaday bahal aan ku tirnay 1 2 3 4 ilaa 9, waxaan rabaa marka gacanteedan inay wax taabato waxna ay tiriso. kuushaas waxaan isticmaalaa puzzles badan oo xayawaan. let's say waxaan qabaa mid oo libaax ah, waa kala jebinaa hoos qaybtii hoose iyo qaybta kale oo puzzle ah. marka libaax, shabeel, waxaas xayawaanadii ay xasuustay Soomaaliya ay ku arki jirtay aan ku haystaa bahal isku qasan. marka waa u dhiibaa, marka way raadine, waxay isu raadine qaybtii dambe oo libaaxa iyo qaybtii hore, qaybtii dambe oo shabeelka qaybtii hore. marka way isaasay iskugu xirxiraysaa. marka waxyaabahaas ayaan isticmaalaa. coloring books badan ayaan qabaa aniga iyada, anakoo isla hadlayna coloring bookaan furaa, anigana bejkaanan kalar garayna, iyadana bejkaaneed ayay kalar garayne, labadeennaba sidaasayto ayaan u wadaynaa. marka taas ayaan la suubiyaa. marka haddii Khadiija abay waxyaabo kale oo adiga aad taqaanid oo aad recommend garaynaysid cunuga aad u isticmaashid oo autismka qabo, please meesha oo maxay halkan iigu sheeg ama direct message iigu soo dir. wax lista kaleeta hadday jirto oo aniga aanan ogeyn, aad ayaan ugu faraxsanahay haddaa saas ii yeeshid. qof kale ayaa wuxuu idhahay Khadiija haddan waxay idhahdeen, do you have siblings that help with mom? ha, aniga waxaa waaye I am the youngest of family of 7 from my mother's side. My sister is the oldest. I have 5 brothers and I'm the youngest. I'm the baby. My mother had other children with husbands before my father, but these 7 are for my father. But like all the Somali people, we're all over the place, right? So I have 3 brothers and a sister in the States, all over the place. Because of immigration, because of the war, everybody ended up in different places. And then I have 2 brothers that live in Europe and 3 brothers and sisters that live in the States. So I'm even my own children. I have a child living in Chicago, another child living in California, another child living in Michigan, another child living in Toronto, another child living in Boston. So I have children all over the place, even my own children. So because of job situation, we're all over the place. So my sister comes as often as her job allows to give me a break, but I am the primary caregiver that's here
all the time because my mother and I are both in Canada. And I'm the only child of hers that is in Canada. Not that my siblings are not ready to help, but because if somebody lives all the way in Washington, D.C., and they have a job there, they have children there, my brother can come and give me a break when he has vacation from work, but that's only limited. I am the primary caregiver. So I don't want to make it look like I am saying my siblings are useless, but that is the situation. So qofa wuxuu dhahay walaalaha waxaan qabaa aniga toddoba ayaana hooyaday aabe u dhexay walaashay ugu weyn 5 wiila ila dhalatay anaan ugu yar laakiin sida oo qof kasta oo Soomaali oo dareemay sida qofka Soomaali oo og yahay maadaama aan nahay qaxootigii iyo dagaalkii iyo wixii annakii oo dhan adduunyada dhinac afarteeda koona ayaan kala joognaa waxaan qabaa 3 wiil oo walaalahay iyo walaashay oo Mareykanka degan 2 wiil oo walaalahay ee Yurub ay degan yihiin aniga kaliya ayaa qofka Canada jooga iyo ka dhan way imaadaan inay break isiyaan laakiin break ay siin karaan waxaa lee waaye markii shaqada ay fasax kaliya 1 sitimaan inta 2 sitimaan inta ma rabi inaan ka dhigo like walaalahay inay wareersiin laakiin situationkii ayaa saas ka dhigay marka Khadija waa ogahay Khadija said this is my life because she has a child with autism. I know how challenging that can be. It's even more challenging than my mother's situation because my sister-in-law has a child with autism and she does a fantastic job with my niece, but it's still a lot of work. My sister-in-law's life revolves around her daughter and my niece, and she works and she takes care of her daughter, and that is her entire life. So I understand isolation. It's even harder for a parent with an autistic child because I know that as a personal experience. So yeah, I commend you for doing that, anybody who's doing that. And are there any questions? Fadimina, thank you so much for joining me. I really appreciate it for you joining me. And I hope people are benefiting from these discussions. And if you can join me, and this is what I did was I connected this to also YouTube. So if you would like, and yesterday I think I connected it to Facebook. So I'm trying both platforms to see where would people benefit. So hadda kan waxaa kaloon ku xiray YouTube. So markii aan dhameeyo kan videoga oo same title wuxuu kasoo bixi doonaa YouTube. Marka meesha waa ka fiirsan kartaa marka haddii su'aal aa qabtid ama comment oo maxay ahayd isii commentiga waxaa kaloo aad u jeclaan lahay haddii Facebook YouTube channelka aad tagtid inaad maxay ahayd thumbs up ii dhahdo si aan u ogaado inay dadka ka faa'iidaysanayaan Fadimina aad ayaa u mahadsan tahay haddii muxuu ahay oo YouTube kan uu galo dad qof aad taqaani oo ka faa'iidaysan kara haddii uu jiro please la share garay aad ayaan ugu faraxsanaan lahaa hadaa la share garaysid and haddii adiga aragtid marka inaad dhegaysatidna YouTube ayuu kasoo bixi doonaa marka haddii meesha aad ku aragtid oo ku yahay wax ku anfacayo please waxaa yeelaysaa muxuu ahay like ii dheh thumbs up maadha thumbs up isar if you found any benefit in listening to this broadcast please give me a thumbs up so I know you're benefiting from it on my YouTube channel. And also, if you want to leave comments and questions, if you're watching this in a replay, just start with the replay with your comment. Haddii aad dhegaysanaysid kan mar dambe oo YouTube oo yahay, please replay ku qor haddii su'aal aa i warsanaysid ama aa comment aa suubinaysid waan geli doonaa meesha waan ka jawaabi doonaa. Marka berri sidii maanta oo kale ayaan soo geli doonaa qodobka kale oo berri aan ka hadli doonana waxaa waaye adiga sidee haddii aadan support qabin sidee ula xisaabtamaysaa iyo mas'uuliyadda badan oo ku saaran. So tomorrow I'm going to talk about lack of support sometimes caregivers feel, and also how do you balance in having multiple roles as a caregiver? How would you be able to balance it? So I'm going to leave it there. Thank you very much for joining me.